su ko defee ñu ngi leen di gërëmaat bay bu baax a baax ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi am mbégte dellusiwaat ci programme bi tax ñaari fan yu weesu dañu fekk ñu ngi woon ci yeneen yitte waaye di gërëm team bi bu baax Garmi ak monsieur le directeur Modou Niang ñuy def liggéey bu am solo ci programme bi comme ni ñu leen ko yàgg a waxee nii la ñu yàgg di liggéeyee mbir mi du kenn mbir mi moom Eyeafrica la ndax team la su ko defee moo tax ñu am toujours mbégte di liggéeyandoor as team bu amee ku jàpp keneen ki step in pour léegi yëf yi mun a dox gërëm leen yëpp di leen dalalaat ci beneen programme tey nag daanaka waxtu bi mun naa wax ne mu ngi dem te bariwul noonu te am nañ gan bu am solo bu gën nañ koo dalal waxtaan ak moom ndax government regular press conference dafa war a am moo tax dañu war a profito rek dugal gan bi waxtaan ak moom ci yaatu ci 1 hour bu ñu am by 10 o'clock we should connect to the press conference inshallah but before then ma jox Modou Niang nuyoo quickly bu paree nag ñu dalal suñ gan xam naa ne gan bi mii noonu la di gis ci kër gi waaye namoon ngeen ko lool comme ñun niñ ko namee ñu jàpp ne na baax ñu indiwaat ko ci media bi waxtaan ak moom amaana yeneen ko gis yeneen place xam naa ne géej na Afrique moom tëdu Modou Niang tëdu yes nuyu naa la noo def jërëjëf tey la bu baax Amadou di nuyu ñi seetaan Eyeafrica TV ñi si réew mi ak bitim réew yëpp ñu sant yàlla bu baax démb leen ñu ngi fi woon te yàlla may na ñu toogaat fii di leen ko sant bu baax a baax julli sang bi Nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam amaan mbégte bu baax feggoo ak yow si programme bu mag bi comme noo ko waxee am nañ fi gan ba am solo géej na fi géejut fi bu baax image am moom every time mu ngi fi xam naa gars yi suñ ko gisee ne wane waaw kii kay moom dañ ko dee gis bu baax a baax soo am nañ mbégte bu baax a baax amaat ko si biir kër gi mu ñëwaat na loolu dinañ waxtaanam moom te waxtaanam daf dee am solo because borom xam-xam la su waxtaanee moom rek njëriñ daf si dee génn ñii seenaan dinañ si jàngee lu bëree bëri comme noo ko waxee rek comme que amuñ lu bëri tey because am na li ko waral su ko defee ma bàyyi la kàddu gi rek ñu dugg si ponk yi incha allah jërëjëf Modou Niang ci kàddu yu am solo yooyu su ko defee quickly dañoo dem straight ci suñ gan bi ñu dalal ko ci kër gi dañ su ko defee mu bàyyi ko mu nuyoo bu paree nag ñu soobu ci waxtaan bi ak moom te suñ gan ci Good Morning Africa mooy Mr Aboubacar Dieng moom lañ fi dalal Dieng nag nekk na ki nga xamante ne ku ngeen ràññee la ci réew mi taxawaayam dafa fees lool ndax bokkoon na sax ci jamono bi nga xamante ne amoon na yéene pour jiite réew mi di Gambia leading to the 2021 elections boot ci gannaaw loolu bu la fi sottiwut mu bokkoon na ñi endorse président Barrow ci jàppale ko ba Gambien si falaat ko loolu ñëwoon na fi sax ñu waxtaanee ko leading to the parliamentary elections, of course local government or parliamentary elections su ma juumutee si la fi mujj ci one of those programmes waaw su ko defee moom mooy loolu moom ku bëgg a léegi tam waaw man boobu moom mun nga koo dugal waaye man xaaral ma def di professional side yow beneen bi boobu nga dugal ko boobu sa ma bàyyi leen ko yéen ñaar after lan la ci tontu Mr Dieng thank you very much for honoring our invitation ñu am mbégte bu baax dalalaat la ci programme bi Good Morning Africa fii ci Eyeafrica TV ñu bàyyi la nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci réew mi ak ci diaspora bi auzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant yàlla subhanahu wa taala julli ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñ ñaari waajur ñi nga xamante ni gannaaw yàlla ñoo tax tey ñu nekk fii ci àdduna itam di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu itam ki nga xam ne moom mooy njiiti réew mi tamit di ñaan yàlla ñi nga xamante ni ñoom la yàlla teg natu feebar te da ci lopitaan yi yàlla foog seen bopp amiin yaa rabbi ñu yàlla jël waxtu seen loxo ñu tëj leen kaso yàlla oyofal ko seen kaw amiin ñi nga xam ne itam ñu ngi ci jafe-jafe yàlla oyofal jafe-jafe yi seen kaw amiin yaa rabbi ñi nga xam ne itam ñu ngi ci biti di ut yàlla subhanahu wa taala yombal ko am solo la lu ñëw yóotu ñu jot ko amiin yaa rabbi nuyu itam borom kër gi borom Eyeafrica yàlla subhanahu wa taala defal ko jàmm ci liggéey bu rafet bu mu nekkee yéen mi nga xam ne yéen a ci jàppa itam yàlla subhanahu wa taala yombal ko ci yéen ba nga xamante ni tey opportunité bu ñu am fii pour toog jokkoo ak askan bi di waxtaan ak ñoom yàlla di ko gën a rataxal amiin yaa rabbi incha allah amiin jërëjëf kontaan nañ yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax yow tamit di la ñaanal yàlla continuer di yokk taxawaay bi ak yokk xam-xam bi
ak yéene bi am ci réew mi yàlla mottali ko. amiin ñu gërëm bu baax yéen bokk ne ay ndaw yi nga xamante ne ndaw yu réew mi war a am yaakaar la ci ñoom. ci taxawaay ak ci gis-gis yu am solo su ko defee. ñu am mbégte tamit beneen yoon dalalaat la ci programme bi su ko defee danañ soobu ci waxtaan bi kon ni ñu ko waxee. amoon nañ ak yéene sax am moo time waxtaan lu bëri. waaye unfortunately ci diggante bañ la invité la ñu yëg ne xëy na government regular press conference dafa war a am te dañu am obligation pour broadcast ko live but I think within 50 or 60 minutes war nañ ci waxtaan lu bëri. loolu ndawul tamit ci waxtaan bi su ko defee kon ni ma ko waxee géej nga fi géejuloo fi but in between mun nañ wax ne ci politique buñ ci mujjee xam yaa ngi doon support président Barrow ak MPP ci luñ defoon ndax depuis position bi nga amoon leading to the election 2021 boo position boo moo am ba léegi wala am na lu change ci diggante bi. waaw wécceeku bu bëri am na. ok ne li taxoon ñu jël suñ support jox ko président Barrow loolu ba tey wécceekuwut ci moom jëmaam. waaw waaye dafa am mbir fu moo toll daf dee weesu nga xool di individual waaw te suma position fu mu toll nii ak àdduna ci level bi moo demee defe naa ak li ma jàngat ak li ma gis foog naa ne daal suma support ci nguuri Adama Barrow dama ko reserve am suma éene boo xamante ni maa ngi cee liggéey ne lu nekk dafa soxla nga jàngat ko tamit nga xayma ko loo mënut a natt doo ci mën a génne dara xam nga kapenta yi dafa am a rule ñu ne measure twice and cut once waaw te lu nekk rek il faut nga measure ko ne Gambia is bigger than all of us waaw te man mooy suma mantra Gambia first donc da jiital réew te lu yóbbu réew weesu na li nga xamante ni for instance comme tey Gambien bi nu ñuy xoolee naam Adama Barrow ku baax la ku tey la ku dal la te itam am na lot of good qualities waaye dafa am li nga xamante ni moo war a yóbbu réew loo xamante ni ci man su ma gis-gis ak ci suma jàngat defe na am na lu bëri loo xamante ni manqué na te des na. ok waaw ci doxalin bi wala ci moom président. ci doxalin bi na soo seetloo nekkul na président mooy yóbbu réew. waaw président koo xam ne dañ ko fa teg rek mu doon koo xamante ni moom vision am. moom la li nga xamante ni moom ñoom la uuf vision am la ñuy demee. te man su ma gis-gis vision bi dafa des. ok waaw alright dina ñëw ci reservation bi nga wax lan moo ko indi but bëgg naa nga gën a leeral ci fi nga laal sànq mooy sa support mainly to the president boobu xëy na da nga ko maintain but xëy na ci nguur gi nga am reservation but loolu est noonu loolu lan naka nga foog ne askan bi noonu lañ koo déggee ki nga xamante ne moom moo drafa bi moom moo doxal dafa mel ni ba léegi gom-gom am na loo gom ci moom wala am na loo jàpp ci moom waaye moom ni moo doxalee wala ni nga yaakaar ne noonu la war a doxalee ci nga jàppoon ci loolu nga génnee ca loxo sa loxo loolu ban explanation nga mun a def pour nit ñi xam xaajale bu baax li ngay wax Barrow bi nga wax ne yow xëy na am na loo ko amal ci support waaye doxalinam moom bokkatuloo ci dara. explanation bi mooy Barrow in person loolu laa mean I have so much respect for him. As the president? As a person. As a person. But bi nga doon dem. Was it because Barrow as a person? Bi ma doon dem but Barrow as a candidate to be a president. Bi ma doon dem di jokka. boobu dafa tollu woon stage boo xamante ni there was a decision that was needed and the decision that was needed mooy Gambians yi ñu ñëw together ñu support a cause because soo seetloo 2016 dafa am loo xam ne dañ ko jaay Gambians yi jënd ko te biñ ñëwee ees dafa am ay téexa yoo xamante ni moo fa nekkoon as obstacle téexa yooyu noonu dafa soxloon waxtu pour filtre ko génnee ko loo xamante ni dafa complexe ba nga xamante ni dafa soxloon lu bëri
loo xam ne new fa woon léegi that window of time moom lañ joxe woon te 2021 ak 2016 boo ko seetloo presque 16 plus 5 juróomi at diiri juróomi at boobu noonu was not enough pour debunk système boo xamante ni nekkoon na fa for 22 years système boo xamante is hardwired soo xoolee di civil service niñ ko structure maa ngi doon xool ci benn statistics the civil service 2010 you have almost 12,192 civil servants te si 12,000 boobu noonu 7,131 ñoom ñooy uniformed services the rest ñoom ñooy di subvented agencies so gis nga mu doon lu complexe ay doomi aadama yoo xamante ni dañ nekk ci système bi ñoo xam ne ñëpp emuñ ñii defarkat lañ ñii xamuñ lu baax ñii ay yàqkat lañ so pour dugg ci lu mel noonu nga war koo jàll ba mun a teg loo xamante ni day yóbbu réew kanam it takes a lot man ci suma gis-gis ak suma jàngat loolu laa gisoon ma gis ne ok bugga naa toog man pour puus yóbbu waaye dafa am fi affaire yi toll foo xamante ni il faut ma joxe support mooy 2021 bi 2021 so support boobu noonu laa joxe waaye between 2021 ak léegi there is enough time man ci suma gis-gis ci suma jàngat there is enough time pour ñu war a mën a toog jël ay mbir dal di ko régler waaye ci suma jàngat boo xoolee dafa mel ni affaire bi dafa nekk di reverse tellu gannaaw waaw dafa mel ni dafa nekk di reverse nekku di jëm kanam ci doxalin réew mi ci doxalin réew ci li nga doon xaar yow man ci li ma envision waaw ci li nga jàppoon ba tax nga jàppale président exactly léegi ñu ñëw ci loolu sax xëy na balaa mu ñang di dugga dina baax ñu gën a leeral ci réservation bi ci foofu bëgg naa xam exactly lan moo taxoon li nga wax nga jàppale président lan nga doon xaar ci naka ci ban façon doxalin li utee ak li nga gis tey parce que léegi président bi lim daa wax ak nguur gi dañ jàpp ne ñu ngi ci yoon te li leen di Gambien di xaare loolu lañ nekk di def ci yokkute ay développement defar yoon ay tali fexe ba nit ñi xëy na am dundin bu baax ak yu mel noonu pour ñoom ci loolu lay nekk I feel a misconception bi ñëwee gis nga the yardstick to measure the progress of a country is not in the infrastructure it is in the living standards of people tey governance ay nit nga uuf nit ñoo xamante ni dañoo lekk dañoo naan dañoo tëdd dañoo yeew dañ am pour feebar dañoo faju te lii yëpp is tied to the survival of the citizenship the citizenry tey nguur lan mooy liggéeyam Gambia is a tax based country dañoo jël xaalis ci nit ñi from the private sector jaaykati gerte saab bi sax is part of the private sector because lu mu tuuti bu dee 30 la sax mu ngi fay tax loolu ñuy jël di ko jël ci nit ñi loolu la nguur gi di jël as dépasse pour delloowaat ko nit ñi ci dundin pour ñu am buñ feebaree dem dugg a faju te du cher buñ xiifee ñu génnee dépasse te seen poche du ko yëkk ñu tëdd nelaw te duñ am jafe-jafe ci courant ndox ak set boo xam ne moo leen wër waaye dama gis ne boo xoolee tey mboolem investment bu nguur gi di def mu ngi dem ci xeer ak suuf that is the infrastructure te mu doon naam it is important but it's not urgent it is important but it's not urgent xam nga soo nekkee di dund ci àdduna dafa am ci niveau bu moo dawee il faut nga think outside the box àdduna si tey soo seetloo depuis COVID-19 dafa am benn façon melokaan bu àdduna si wone te melokaan bu àdduna si wone mooy wécceekute dafa am moo tax soo seetloo mbir yi dafa cher fu ñu toll nii cheraay bi fépp la cheraay bi du fii dafa am fi mu faaxee ko waaye there is no excuses soo gisee
behind every honor is responsibility te responsibility dama ko def faral di bamtu ñaari woot ñoo fa nekk response ability ability is built mindset bi dafa war a nekk skill set bi dafa war a nekk waaye itam soppa cofel ci réew dafa war a nekk patriotism te patriotism takes a lot mooy self sacrifice jiital sa bopp waaye man li ma gis tey lu bëri ci système bi ay utkati dépasse fa nekk they just there to survive waaye doxaluñu dundaluñu réew mi ñoom seen bopp lañ koy dundal they there to survive tey soo seetloo boo waree xayma yokkute boo ko seetloo tey demal ci university student bi nga xool ko struggle bi moo def ak coono bi moo jël yëpp soo ko laajee at the back of his mind he has a problem to solve either dafa bugg a tekki am na lu mu bugg a yóbbu kër am na situation ak condition boo xamante ni loolu la bëgg a wécci ba nga xam ne bu demee ci système bi doxayi système bi yoonam nekku ci he is going there to survive. ok am na solo bëggoon naa dugga but ma bàyyi ñang mu ñëw because am na leneen li ma bëggoon a laaj ci fu mu nekk point bu interesting la but mu ñang dégg nga lim wax bokkoon na ci ñu jàppaleen président bu dafa mel nii gisatut lim jàppoon ne loolu moo taxoon mu ñëw ci jàpp ci combat bi ba génne na ci loo xam léegi jàpp ne doxalin bi li mu doon xaar gisut ko ma bàyyi la nga ñëw parce que nag waaw am na solo daal li mu waxagum waaw. ñu ko jaajëfal ba parce que du moom rek moo fi jaar wax lu mel nii. am na ñeneen ñu si jàppoon. 2021 after ñu ñëwaat wax lu mel nii te am na régime yu mu teg maa ngi ko bëggoon a laaj dafa mel ni xam nga soo ne yooni Banjul bi baaxul da nga wax ne pour mu exactly mu ngi doon joxe exemple fu yàqu-yàqu yi nekk soo ne yooni Banjul bi baaxul su ñëwee ba Sirin Kona ba Saaro ba Waay Johnson o ba Dantine Bridge so mu ngi doon joxe exemple si mbir yi lu war si nit ki dafa war a tëdd na la yow right te responsible government pour mu doxal yooyu noonu tali yeeg yooyu yëpp baax na waaye am na yeneen tam dafa baax comme ni mu ko waxee si mbiri wér ak nit ki dundam ak dem ak dikkam ak yooyu noonu daf si am solo waaye bëgg naa mu gën see dellu si exactly lan la doon xaar si président Barrow ak nguuram pour ñu doxal ko si secteur yi te loolu ba léegi amul si pourcentage bu mu soxla moom ba tax si doxalinu nguuri Barrow mu dellu mu taxaw si seetloo point yooyu su ma ko indiloon dina am solo bu baax and secondly comme ñu fi jaaroon an jàppale woon ko 2021 ou 2017 ñëwaat ne gisuñ doxalin bu baax ndax tam dañ jotu seen wàlla si kéeg bi moo tax ñuy wax wala déet parce que dañ gis lu mel noonu even this current information minister daan doon dégg muy wax lu mel noonu ba tey bu la teelee Barrow da nga wax ne he is the best president in the world so moom position am lan la dafa jotu si kéeg bi wàllam wala mu tegal ñu exactly lan la waroon a def si secteur yu bëri te defu ko su boobaa nit ñi dinañ mën a am réussite waaw baax na trop muy duggeet foofu parce que léegi boo jàppee si mbiri ba mu sotti surtout ci politique dana am loo yaakaar léegi soo yaakaar boobu mu xëj na am lu ñu la jox responsabilité pour nga doxal wala nga bokk ci nguur gi ci doxalin bu loolu amul mun naa indi frustration bi nag mun naa lit di génn ngay wax di ŋàññi di wax ne dara baaxut ak yooyu est-ce que yow tamit ni ko moon ña waxee loolu bokkut ci lii la daal man su ma éene pour jàppale dugutoon jàppale pour teg suma loxo ci dara ne éene bi mu am musta wécceeku man dama am éene pour toog ci toogu bi pour doxal ni ma foog ne réew mi noonu la war a doxee yaa ngi ci ba léegi maa ngi ci ba tey moo tax ma jàppale ba mu yegg toog ma delluwaat man ci lu ma nekk mooy suma activisme te suma activisme mooy pour ñi nga xam ne ñoom ñooy doomi réew mi pour di góorgóorlu naka la seen xalaat di jubloo foo xamante ni tey mooy suxali réew ne dama believe ne grassroots bi mooy mun a yóbbu réew mi fi mu war a dem waaw soo delluwaat ci question yi ñang tey boo xoolee am na promises yoo xamante ni tey the promises were made Adama Barrow dafa oote for connectivity pour ñu ñëw bokk liggéey réew mi
oote na pour ñu ñëw bokk liggéey réew mi waaye boo xoolee ci système bi ak doxalin bi di nga gis ne dafa am some form of ci man suma gis-gis favoritism ci naka bi fa nekk ci naka tey for instance boo xoolee dafa am ñoo xam ne dañ ñëw participer ay parti yoo xam ne ñëw nañ joxe seen support APRC ñëw joxe yeneen parti yoo xamante ni ay coalition mais ba ñëw joxe biñ demee ba toog seetatuñ compétence koo xamante ni moom moo attan li nga xam ne moom moo war a yóbbu waaye dañ seet ki nga xam ne moom moo def contribution am def wàllam waaw delloo njukkal so if you read in between the lines man doonuma koo xamante ni I will accept ne man su ma participate ci national development dafa weesu di metaphysical wall dama ci boolee xisaab keroog yoomal kayam because yàlla dina la ko laaj. waaye foofu Jeng balaa nga liggéey réew nga baal ma ban benchmark nga def ban meso favoritisme boobu bi nga wax ay political party jàpp ci comme yow ni nga ci jàppee ñoom noonu lañ ci jàppee woon. ñu dem président bi gis leen am yaakaar ci ñoom. jàpp ne moom ñooñu am nañ lim soxla pour ñu mun a doxal yow nga gisee ko leneen est-ce que yow buñ la oon nga ñëw doo doon dem. bu boobaa est-ce que nit ñi tamit buñ ko doon gisee leneen. xam nga nit ki. booy def dara. dafa des ci éene boo ko doon defee. man su ma éene. waaw leeral naa ko ne bi ma koo def dama ko def ne dafa oote ne ñëw leen ñu bokka bungi ko. mu dem bu toogee liggéey. waaye buñ la oon buñ la joxoon doxalin place par exemple da ngaa jël. waaye man su ma éene nekkatoon pour place. non xam naa ba du éene bi dañoo wax ne because ku amoon yéene pour doxal nguur. xam nga jàppale nga président Barrow. xam nga fu mu nekk nii. bu ñoo wax. dañoo wax loo xamante ni tey moo nekk ci table bi. waaye bu doon ne. non ba tamit dafa am acte yiñ teg ci foofu lañ war a mën a bees. li ma miin mooy. waaw xam nga boone. xam nga boone. mun naa ñàkk doon lii waaye bu lii ñëwee nga jël ko. loolu la waaye xam nga boone ko owoon ñu jox ko place. ndax dina jël wala du doon jël. comme ñeneen ni nga ko jëlee. xam nga fu mu nekk nii. waaye loolu terewul xam nga oo amut. foofu yéeneem waaw. xam nga oo amut. waaw fu mu nekk nii we have to base our argument on the times. ne fu mu nekk nii nit ñi la ñoo dimbale pour ñu xalaat. man teg naa suma argument. man ne la lii mooy reason bi. te man suma gis-gis mooy ne. favoritism baa fa nekk. because of contribution ak delloo njukkal la fa nekk man looluy suma argument léegi nag pour debunk that argument. I don't mind because man looluy suma gis-gis. that's my opinion and that's my perspective. suñ ma ooyuñ ma because tey right now the fact is ne man lonka naa arrière te arrière bi ma lonka lii moo ko waral. because of man su ma éene in the first place mooy toog ci toogu bi yóbbu réew mi. waaw loolu moo nekkoon sa yéene. moo nekk suma yéene. te loolu suma yéene te du mus a wécceeku. ok même even boo bi nga jàppale président ba taxutoon nga ceeñ sa yéene boobu suma yéene musta wécceeku. ok waaw boobu leer na. suma taxawaay musta wécceeku suma pivot musta change. because man dama gëm ne réew lu ko yóbbu gis nga Ousmane Sonko dafa ñëw mooy ci Economic Forum bi. mu am kàddu boo xam ne dama ko jël ci kàddoom mu ne adduna dafa nekk di daw ci vitesse. adduna dafa nekk di daw ci vitesse. wax boobu noonu bi ma ko tasee li mu wax mooy. Gambia buñ jógu takka suñ digga dañ ñoo diri dañ ñoo watat ngir foog ñu dem. because there are economic realities yoo xamante ni Gambia buñ nasaxee ñu tayal lompoñ bañ a génne ci level ak niveau buñ nekk nii because of the lack of political will and the clinging on to power and we distract ourselves from an economic based government to a political based government dañ ñoo diri. su ma la déggee dafa mel ni yow da nga xala rëccu bu dee rëcculoo sax li taxoon nga jàppale rëccu te amu si président Barrow 2021. rëccu te amu si dafa oote ma am suma éene gëm ko respond. bu tey nekkoon démba tamit da nga koo jàppale ba léegi. tey bu nekkoon démba du ma ko jàppale ngir li ma gis feesut suma bët ne tey misaal bi dafa mel ni rek ban anecdote lay jël jigéen nga gëmloo ko li fa nekkut ba nga ko indi am li nga bugga ëllëgi si biir boo ko soxlatee
dina jafe pour nga am ko di danga ko nax. kon scénario boobu nga gis sa diggante ak. man mooy suma analysis ne dofuma jinne jàppuma te doon naa koo xam ne bàyyiwuma suma bopp si benn boor. ok léegi. président bi dafa woote woon mu demoon na ngir réew mi jàppale ko dem na ba si biir gis na ne am na yu bëri yoo xam ne nii des na gannaaw nekku di dem am na right bu ko neexee mu break waaye lu ma laajte léegi président bi soo fi jógee mu ooyaat la dégg naa lu nga wax waaye dëgg la waaye léegi ñëwal nga jàppale ma yow yan plan nga am pour ñu teg ko pour lu nga gis mun a xaar la te demul loolu mu soppeeku ndax da nga ànd sa koolam bi. waaye loolu damaa gis ne meeb la ma toog wax ma génn mu woo ma bu ma demee dama bitiree suma bopp bitiree doomi Gambia. waaw mu gis na li nga wax is fact waaye bu demee mun naa change si doxalinu nguuram loolu tam. waaye tamit soo seetloo timing bi. waaw. elections is round the corner. yes. loolu yëpp mun na la koo tegal ba pare na la bëgg naa nga dimbale ma tam 2026. currently right now. I have a focus and I have a direction. And I cling onto the focus I have and I cling onto the direction I have because there should be a crusade. Aduna si dafa tollu foo xamante ni is very harsh. dëkk boo xamante ni parewul pour tollu ci yenn level yi daf laa crumble te su la crumble we will eat one another in this country because soo seetloo the level of poverty. Have it get to that level? The level of poverty. Man, I'm the grassroots type. The level of poverty and the way it is going right now. The poor is getting poorer and the rich is getting richer. In this country? In this country right now. Demal si suburbs yi nga hold the survival mode of people. Look at the nature of prisons. Jiite naa mile 2 depuis 2005 ba léegi. Look at the nature of people that are being incarcerated. jiite like imam. waaw ok pour mu leer rek. waaw parce que soo na jiite nañu bëri mu ne fa ne direct ak yooyu. the people that are incarcerated inside the jail. Same age. From all ages nit ku gàddu bejaaw nga war a xam ne dëgg there is something that is wrong somewhere. tey kilifa bu eew génn bàyyi njaboot doom jabar cash power lekk school fees uniform health care doomam kooku bu génnee ci biti lépp lu mu gis lu nduroog lu ko jox cash power du xool left du xool right because the environment is not there. One tey soo seetloo GRA seen recent intention to collect money from the people. waaw tax bi 2025. lu ñu wax du 23 billion lañ bëgg a collect. waaw 23 billion boobu fan laa jógee ko to the private sector. Private sector bi soo bëggee jël 23 billion seen loxo you will strangle them. dafa mel ni nga bëgg nga am ganaar bu laa nenal da ngaa njëtt ganaar gi ba mu dee pour nen di nga amati nen. waaw benn doo amati nen. tey luy xew mooy gis-gis la am nga ñoom waxuñ loolu. luy xew mooy. I mean that is their intention. But they said they want to expand. ñoom li ñu doon fu ñu doon jëlee tax fi nga xamante nekkuñ di ci aksi wala ñooñu nga xam li nga war a fay loo ko yooyu lañ bëgg a explore pour mu am more revenue. my friend than people putting more tax on the people. because yokkuñ tax. waaye yokku tam am na de yokku am na de. waaw yokku nañ de. tey when you're collecting tax. Wow. The people that give you the chunk of the tax is the private sector. Private sector boobu noonu ñoom ñooy jël di joxe the retailers tey ñoom buñ indee bagage nga teg ko seen kaw ñu teg ko ci kaw nit ñi. ok waaw loolu moom am na. te buñ ko tegee ci kaw nit ñi mu métti te bu méttee seen kaw bu yàggee dañoo gestu xool Sénégal is becoming a business hub dañoo buub seen i bagage daw dem Sénégal. ok léegi Dieng am na sànq loo wax ci wàllum li nga foog ne loolu lañ war a def ci wér gu yaram bi ci education ci yeneen mu baax te yaa ngi wax ne bi ay tax based economy at some point bi nga bokkee ci mouvement présidentiel bi ndax at some point def nga attempt pour gis président bi wax ak moom wala li taxoon nga jàpp ci nga toog nga ne président lii lañ waxante woon tollu na fii nii laa gisee ngay doxalee ànduma ak loolu
wala moom may la opportunity nga toog nga wax ak moom pour nga xam mu xam yow ban gisin nga am ci doxalin bi. my brother gis nga tey boo bëggee tabax néeg you have a plan. yeah you have an architectural plan boo xam ne dañ ko measure joxe dimension ay da bungalow nga bëgg a tabax wala taax. waaw there is a national development plan. yes outline. That national development plan, whether it is followed to the letter, what they want to do, how they want to do it, how much they need to do it, Lee has to be outlined clearly. But there is a one. That's a national development plan. But Soko said, bro, what is happening? Just shift your eyes away from the national development plan to the realities that are out there. No, I know. No, fu may waxee mooy. Did it? Tey soo seetloo fi may waxee mooy yow da nga bokk ci ñi indi président nga jàppale ko nga campagnal ko nga public because amoon nga intention pour jiite réew foofu laay waxee waaye bu ngeen wiinee ba pare. Politics is different from governance. Indeed. Yes. Yeah, because foofu laay waxee. Politics is different from governance. Wow. Let's separate the two right now. It was politics then. Yeah. And we established a government for governance. Yeah. And good governance comes with a lot of efforts. Indeed. Bena, Wow. the synergy is not there in the system because the system is political. Yeah, it's not about who can do what. It's about what? It's not about who can do what. It's about my people in positions to play with the system. The system have been gamed. The system have been gamed, and there is a circle like a club that game the system for their own personal gains. Because they so said, bro, yeah? Every political party wants to leave a legacy. Every political party wants to leave a legacy. Mota man si suma philosophy, I want to shy away from party politics. Because party politics have reversed this country to the level that it is as we speak. Because we don't have that maturity when it comes to party politics. Demal America, they will knock horns during elections. But when it comes to national development, there is no Democrat. There is nothing else but America. America first. Then you jital America. But I still want to bring you back. That scenario is not here. I know. I still want to bring you back because if I hear you speak, the man for be an opposition radical against nguur gi xëy na sax ki nga xam ne dafa against on Barrow musuloo am that opportunity pour mun a toog ak moom share with him with some of the vision, with some of the intention bi nga am ci réew mi. I am talking to somebody bi ma jàpp ne ku jàppale Barrow la ku amoon opportunity pour gis président bi la whether politics after bu mu wiinee sax ndax that opportunity am na bu dee am na loo ko wax bu dee amut ñu xam ne amut ak ndax mën nga ñëw wax ne la moo tax amut foofu la tamit gis nga when it comes to the president, waaw, there is a protocol. He's not an ordinary person that you can just randomly walk into State House and wait and see. Very well. He's the busiest human being in the country. Wow. He has a lot on his table. There are certain things you're having to do, my brother. The president is surrounded by an army of technocrats, an army of people that he works with in the civil service. It is an organogram. Bro, that office, képp koo xamante ni takka nga sa ndiga dox ba toog ci office boobu noonu. You are not an ordinary person. Absolutely. You should be highly informed. There are certain things you're xamante ni, bro, you shouldn't wait for Jen to come and tell you because you are working with a book. Yow dafa am téere boo xam ne da nga ko teg sa kanam. waxuma benn téere de ay téere yoo xam ne da nga ko teg. manuals yoo xamante ni you have to extract and implement. It's all about. But you know the president cannot do it alone. That's why he has an army. This is what I'm saying. That army, whatever, but from a distance, mun nga observed. Nga gis loo bëgg a yokk, and this is somebody ki nga jàppale, and he. I don't want to assume the president be. My friend, don't know you. For example, how many times do I sit here and talk? No, I'm not. I know this is. How many times do I go on the internet and talk? The president bi gis nga when it comes to him, anything that lépp lu saxat yëg na ko. It's like a spider and his web. Jargoñ. lu laal buumam yëg na ko. Ok léegi pour ñu move on. nga mbay ma rek. mooy président Barrow bu mu wiinee 2021 toog ngeen wala toogu leen.
yéen ñaar pour discuss about the welfare of We didn't discuss anything. Okay, that's fine. Tey benn Wow. there is this engagement mooy the national dialogue. Wow. Were you there? I was there. And you spoke? I didn't speak. Okay. They Why? select who should speak. As a national dialogue, depuis national dialogue boobu noonu bu mu amee. Is there any follow-up dialogues? Is there any engagement? Is there any committee that has been set for engagement? Gis nga there is something I call team of rivals. Team of rivals. Gis nga tey man su ma toogoon ci toogu bi képp koo xam ne dafa taxaw ne dafa oppose, I will form a team of rivals and you will give them responsibility and you will give them task. Soo leen jëlul teg leen ci position sax gis nga tey man su ma ñëwee di bàkku di toobaka dal ne mun naa I will test you. But that's how we started here, apparently, maybe in 2016. We have most of these people opposition, but ñoo booloo xeex ñu jox leen réew mi ñu doxal. But moo tax ma ne la nag moo tax there is this political immaturity whereby ku bokk si gétt gi naan ci meew mi ku bokkut bokkuloo. You either have to be NPP or not. You either have to be UDP or not. You either have to be APRC or not. Once jël nga sol mbaxana opposition, you are an enemy. Regardless of what comes from you, you can be a scientist or an angel. So la neexee mun ngaa ñëw build Gambia, transform everything. But as long as yaa ngi opposition, na Gambia orosu, na Gambia dee, you can never have the chance to participate. Oh, but we have seen opposition here been called, the current minister information was in the opposition camp. Maybe President Midafogis, maybe because of his potential, and gave him an opportunity. My friend. The presidential advisor. My friend. He was one of the most critic of Barrow's government. My Mamadou friend. Sabali. Today, he is close to Barrow. My friend. So, how can Gambians understand my friend, that? what is apparent can be opposition. But what is internal, gis nga affaire yi, there is no hypocrisy. Yeah, but Jeng. There is something that I believe. Wow. Gis nga ñu wax ko tëddee. Mooy lan. Tey bu dee ne nit ki dafa taxaw ne moom he is opposition. Yes. Te moom he does not agree with what is there. You will have to stand out ne man agree wuma te bokkuma. Te gis nga But at some point, if he see the need to change and go and jàppale doxa réew mi, isn't that correct? Sëñ bi nañ jàlla tuuti. Waaw. I'm not there to judge anybody. Yeah, I I'm know. not munuma xar dënni kenn wala boppi kenn pour wax li fa nekk. waaye gis nga sëñ bi. bu dee ne da nga gëm sa bopp. te gëm nga ne yow système bi li ci nekk. To change the system is not easy. I know. You're looking at a whole system from Katong to Koina, plus minus 2 million people, their welfare, including all these local government authorities, which is on the opposite side. Wow. There is a complex situation and there is a radical approach that is needed to revamp the whole system. Ba nga xamante ni things will be on the right path. But as long as this thing exists, there is nothing that you can do. To be realist, to be a realist and be realistic. Gis nga tey Sénégal wan nañu a bright example. I'll always talk about them because they have their ideology and they have their intentions and nothing changes for them. All right. Tey government bi mënoon na ñëw engage nañ leen. wax nañ leen ni ñëw leen ngeen join du liggéey. waaye gëmuñ. Jërëjëf, I'll get back to you in a moment. Please ñu dugal suñu sponsors yi jaawel dellusiwaat. We have about 15 minutes or less pour mun a jeexal waxtaan bi. Interesting it has been so far with Jeng, and we just remind Ibrahim Aboubacar Jeng moom moo nekk suñu guest tey ci programme bi. Quickly ñu gërëm Jah company ñoom ñoo jàpp ci programme bi. Jah Rice bu ñëwaatee ñu waxtaan ak moom. What is his plans moving forward? Dafa mel ni Jeng mi ku pare la pour jongante 20 bon moom dina leeral but stay tuned, we'll be right back. Let's appreciate our sponsors.
All right, welcome back. Thank you very much for joining us. Once again, we are just reminded that you are with Eyeafrica TV and you are watching your midweek edition of the Good Morning Africa program. And thank you so very much, as always, for being there. We appreciate your company, your comments and contributions, wherever you may be. We appreciate and we say thank you once again. By the way, we have just limited time today and we have a guest, so we would want to quickly move back to him. Then ñu mëna conclude waxtaan bi. Xam naa ne am na lu bari li nga xamante ne bëggoon nañ ci waxtaan ak Mr Jeng. Ñu fàttali leen Aboubacar Jeng activiste la comme ni mu ko waxee léegi, waaye tamit I think it's right ma wax ne he's formerly of NPP partner wala supporter of the president. Now moom pare na pour daal mu indi gis-gisam ci réew mi. Mon Jeng xam naa lu des ci time bi bariwut ba dinaa ñëw ak moom Jeng su ma la dégloo it seems da nga nekk ki nga xamante ne you are preparing for something da nga pare dafa am foo bokkoon génn nga ci da nga pare pour demal sa bopp especially nga ne élection yi soriwut na loolu moo tekki mooy da nga pare pour bokk ci ñuy jongante again élection yi ñëw 2026. dafa am ñu mu jàppale woon. comme lan moom leeraat na boppam foog naa. dafa bokkoon foofu wala dafa jàppale woon. dama jàppale waaye bokk. waaw loolu laa waaw mooy jàppale woon am nga da nga ne dafa am foo bokkoon loolu laa bëgg mu leeral. waaw boppoon mooy ci élection yi mu laay wax. ok loolu that you mean. ci élection yi 2020 am na ñu bokkoon NPP la jàppale woon. waaw waaye bii moom dama la ci ndax pare na pour demal boppam foofu laa bëgg mu ñëw. ok waaw xam nga Olof Njaay ne kuy yoddu saxat waaye ñoom si seen jàngat buñ bàyyee xel. ñoom ñaan mooy NPP. ok suma participation ci mboolem activity yu ñuy def dafa wàññeeku. ok waaw dafa wàññeeku. so loolu lan la miin. loolu lu ma firndeel mooy li ma naroon pour jàppale leen moo fa nekkatul te su ma éenee bu soobee yàlla dinaa ko fësal. bu waxtu bi jotee. te you'll be the first to know. good incha allah. ok all right loolu dinañ la ko nangul. parce que biñ la dégloo rek dafa mel ni dañuy dégloo ki nga xamante ne ku am yéene la ci réew mi. waaye tam ku am lim naar la. ku am lim pare surtout fii ak 2026. waaw su ma la dégloo man loolu laay dégg waaye comme ne dafa am li nga xamante ne foog nga bàyyi bi waxtu bi jot. loolu tamit mën nañ la koo nangul. waaw loolu moom amul benn problème and of course jox nañu tamit that opportunity ne xëy na fii lañ koo njëkk a déggee. incha allah loolu promise la te am nañ yaakaar. dinañu ko may. all right. ñaareel bi mooy lu ma si wax te loolu yëpp incha allah. nothing can change that comme lu ma la ko waxee woon because politicians den garaaw. do you think that nothing can change your decision bu nga bëgg a jël Adama Barrow mënu koo change ci diggante bi. waaw xam nga ñu ne li ci kanam rawut bët. ok waaw li ci kanam rawut bët. te feel naa ne soo bàyyee xel man suma political trend. and what I focus on. I've always been an independent candidate te dara musu ko wécci. man musuma nekk ci benn parti. te loolu da nga ko bëgg mu continuer. waaw I've maintained it depuis bu ma commencé di yëngatu ci politique. waaw I have never flip flopped. dama jóg téye yoon ba pare my loyalty and support was only with the incumbent. Don't you feel lonely at some point su fekkee ne independent boobu bi ngay dem sa gis-gis boobu bi nga bëgg a teg. waaw ndax jàppuloo ne at some point that support bi nga need. that a company bi nga need would not be there. gis nga looy def boo ko gëmee doo wéet. xam nga loolu day wéetali. your thoughts and your desire and your love for country lii moo la day wéetali. ok tey boo xoolee man suma politique dama ko yóbbu ak diina. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn gënu ko woon a wéet ci li mu woote. waaye dafa déggu ci moom daf ko gëm. and he waited for it. The quality piled up, then the quantity came. Absolutely. And fi ñu toll nii right now, the quality has piled up. We have expanded so vast
to such an extent when the time comes. The art of time and timing is something that one has to master. Okay. Man tubaka dal bi du mu yóbbaale. Tey boo xoolee liir bi bari na. Boo leen ma ooyutoon I respect invitation. Boo leen ma ooyutoon duñ ko dégg ci man. Okay. Waaye da ngeen ma oo. Waaw. Te man ragaluma pour wax li nekk ci man. Okay. Because benn su ma yaakaar teguma ko ci benn mbindeef. Su ma yaakaar dama ko teg ci yàlla. Ne yàlla laa gëm te yàlla maa dundal. Waaw. And I am not a slave to my desire. I'm not a slave to my pocket as well. I rather die with dignity than to succumb to anything that will make me sell my soul in the expenses of what I believe. Man lu ma gëm mooy ne man dama taxaw. Bu dee ne wax bii nii lan moo ko war a lan moo indi this kind of communication bi nga wax tey lii nii. xam nga gëm na dafa am li nga. xam nga wax li nga ragal moo am. parce que xëy na da nga ragal ñu boo fi jógee xëy na ñu ñëwaat. wala ñu nga soobuwaat ci MPP. wala wax bu egg dafa ko moom. dafa am koy waxal. waaw dafa am koy waxal wala koy waxal. xam nga junj doy na borom xel. tey boo seetloo ñu ni neen ñoo toog fii di waxtaan. waaye tamit waxtaan bi ñun kese nekkuñ ci de. yes it has gone so broad. ñu bari ñu ngi seetaan moo tax ñu ne lan broadcast. a broadcast. it has gone too far too deep. amaana sax njiiti réew mi président bi mu ngi toog di déglu. I have so much respect for him. waaye tamit dafa am fu mbir yi di toll. du ma gis dara. yaay la. baay la. ak ku munti doon. li maa gis mooy the bigger picture. and the bigger picture mooy lan di posterity. The posterity mooy suñ sët yi. The last baby that is going to be born. All right. léegi xam naa time bi moom ña ngi very conscious of the time balaa nga ñëw am li ma ko bëgg a laaj fi bëggoon sànq bëgg naa mu gën fee leeral you talk about the system yaa ngi koo repeat sa biir wax nga gëm ne loolu dafa war a wecceeku but it has been soo xoolee the political landscape the political party system bi nga nekk xëy na di ñaawlu wala jàpp ñoo tegu fu mu nekk ni wala moo ñu yor political system bu fi nekk moo di political party based system bu Gambia am ndax loolu anything mun naa change loolu right now in this system bu ñu nekk. You see, there's a saying that goes, if you keep doing the same thing as you've always done, thinking that the results will be different, then you are not facing the reality. mbir la boo xam ne dañ ko def mu féet ñu def ko mu daanu ñu defaat ko mu daanu ñu ngi keep repeating and still ñu ngi repeat the same thing. It has to go under all conditions and circumstances. tey il faut mu génn gis nga tey soo seetloo China. Wow. China in the past 50 years dafa am luñ doon dunda am luñ gëm loolu foog mu wécceeku. The mindset has to change. Something has to change for us to enjoy change. And li war a wécceeku mooy gis nga tey soo feebaree dem ci lopitaan dañ la dee prognose bala ñaa diagnose suñ la diagnose ba pare ñu jox la ñaar suba ñaar bëccëg ñaar ngoon pour nga naan faju tey système bi man after prognosing the system party politics has to go. foog ñu lem party politics UDP la APRC la NPP la foog ñu lock leen in a box and throw them in the sea. This is the 21st century. Sénégal def nañ ko. Pastef is not a party. No. li ma gëm laa wax. li ma gëm laa wax. waaye luy def loolu. sëñ bi luy def loolu anamu. li ma gëm laa li ko def. waaw ana loolu. li ko def dafa mel ni max fu mu nekk nii mu ngi koo lekk ci suuf and very soon you will see it's going to break. fan lañ ko breakee mooy in the hearts and the minds of that young generation that is growing up. The smart generation boo xamante ni currently right now they have been distracted. They don't even know what time is it. They've been locked in that world of entertainment. I'm not blaming them. They are packed everywhere, so helpless. Graduated from schools that are not promising, schools that are not giving us enough provision, universities that are producing enough personnel that cannot be employed anywhere. No balance in the system. Okay. Those youngsters are going to stand firm to do the revolution
to make sure ne ñoom ñooy taxaw ne ñoo bañ because lan la it's just a matter of going to the ballot box and say no with your votes. Okay. It's quite simple. It sounds like a dream, but I hope like this is a reality. We get there soon. This is a reality. But it's up. But the wave is blowing and we are seeing it. The wave is blowing and we are seeing it. Do you think it's very close? The wave is already here. It's just a matter of gis nga tey soo seetloo it's just the click of a button. nit ñi tey dañ sonna ba nga xam ne I just give the parable ngeen jégal ma ci kàddu gi. koo xam ne dafa dugg ci wanag boo jos duggee xet bi daf laa xaw a rey. boo ci yàggee tuuti xet bi dafa normal. da nga koo adam. tey dañ sonna ba nga xam ne sonna dafa normal te sonna normalul. all you need to do pour nga tegal nit ñi. wan leen ne hey dañ sonna dañ tàyyi te sonna boobu noonu ak tàyyi boobu li ko mun a génne mooy just wake up in the morning and just go and vote. Tey soo seetloo. But that's what they are doing. They have been doing and they intend to do. Votes? And they would do 2026. Who votes? Gambians. Who votes? Gambians. Very few Gambians vote. How? When you look at the population, the amount of people, the amount of people that are eligible to vote, and the amount of people that vote. Is quite different. The margin is too huge. Te lu ko waral mooy inadequate sensitization, and it is deliberate. So, and you are ready to lead this process? It is deliberate. It is deliberate. Okay. They should do that mass awareness, but they will not, because xam nañ ne if people are awake. If people are awake, nit ñi buñ leen tegalee ndaw yi eew ñu xam ne hey man suma success man as jigéen I have to be a mother, I have to be a wife, I have to stand firm. Man as a guy maa ngi 18 waaye I will be a father one day. I will have to have a house and a responsibility. I need an income to come in my pocket. I will get up and vote for a program that caters for each and every single Gambian. We're not saying 100%. No one is perfect. But to create that environment. But with due respect, we have been given all sort of program here and there. Because problem with Gambians, I feel is about leadership. That trusted guy, he got the competence and what needed most pour doxal in the transformation bi nga wax ak bi Gambians yi xëj na ñi ñi buga. That has been the issue. Bro, ñun suñ approach. More, we use the bottom-up approach. We work with people, not for people. Okay. Tay, so said law. There are lots of movements and organizations, both in the entertainment sector, in the civil society organization. You have people that are ready, but fed with the wrong information. Tay, bro, nañ xool Gambia. Yeah, you know Gambia amul dara, like natural resources. Wow. I was just from Saudi recently. Saudi ñu ngi toj mountains yi di fa tabax soo waxee ñu ne Saudi dañ am oil. am nañ xaalis fine am nañ oil am nañ xaalis they have resources. Gambia ñun dañ xamut luñ am. we don't even know what we have. ban dëkk nga gis mu ngay exist si kaw suuf te yàlla amut lu mu leen baaxee. because of dañ xoolut. we have a marine reality. xam nañ ko kay xanaa dañ ko doxalin bi kay nga. we have a marine reality. géej gi kese. waaw suuf. géej gi kese. ndox bu neex bi. waaw suuf si. waaw mun naa dundal réew mi. te tey ñu ngi wax ne Gambie amuñ natural resources. diamond la oil la gas la man dama ko gëmut. there must be something somewhere loo xam ne tey réew mi dañ ko mën a am njëriñoo ko boo xamante ni doomi réew mi nañ ko mën a njëriñoo simply because benn that oval that office State House has become a cage. State House have become a prison. te man dama gis ne office la boo xam ne it's an office of creativity. tey soo seetloo suñ jigéen ñi gàcce ngalaama soo leen joxee dépasse bu mutut boo ñëwee fekk ñu toggal la lu neex. loo xam ne dépasse bi they know how to manage. tey néeg boobu noonu. you don't have to wait for things to déglu rek. please you daale for time bi moo. you don't have to wait for things. waruloo xaar mbir mu mat. waruloo xaar mbir mu mat. tey soo seetloo bro all we do is borrow. ñun lu ñoo def mooy abba. waaw leb.
tey suñ bor yi dem na ba nga xam ne plus minus $100 billion ci lépp suñ reserves yi is about $66 billion xaalis boobu noonu yëpp tey doy na dépasse pour ñu war a mun a toog suñ ko sànniwut suñ ko sànnee fu ñu ko war a sànni the impact dina feeñ jamono saa Dawda Jawara agriculture lañ doon dundee dëkk bi dafa naat dalasi bi dafa am doole affaire yaa ngi doon dox léegi war nañoo mën a retract pour xoolaat ñu xool démba waaw xool tey pour mun a xam fu ñu jëm suba am na solo jërëjëf Dieng xam naa ne waxtaan bi am na solo am na solo waaw te amoon nañ yéene gën a yaatal waxtaan bi dëgg of course we'll bring you back because économie bi nga laa rek doy na topic budget buñ pass recently jur na coow du ñàkk am nga si xalaat doon koy local government commission draft constitution bi coow li bari na du ñàkk am nga si xalaat ak yeneen but of course we'll invite you hopefully by next week or the soonest possible time nga mun a ñëwaat because dañ teelutoon xam li nga xamante mooy press conference bi teel la if not we would have waited until time but with all this tamit xamuloo fu ma toll woon well exactly you see now wallaahu woon yeah exactly but thank you very much si ñëw bi moon ñaan ñu gërëm ko waaw ñu gërëm ko bu baax jaajëfal ko comme ni ma wax rek ñu bari ñu ngi doon seetaan masha Allah so many things yu ñu war a waxtaan ak moom yoo xam ne xam naa du ñàkk am na si constat te yooyu bu si indee lifinam at his best convenient time danañ ko contact mu ñëwaat insha Allah definitely waaw moom nag du amul problème moom koo xam ne ni la soo ko ooyee dina ñëw spécial yi nga wax ko ne ndéewoo mu ngi fi yaa ngi too jërëjëf mu neen thank you very much Mr. Dieng once again appreciate nañ ko and I hope ñu doon seetaan tamit gis nañ seen boppa ci programme bi ak li tax ñu invite la I feel ne gis nañ li tax and of course this is the way to go ku bokkoon ci li nga xamante ne mooy li indi président bi dem na ba ci kanam gisaat na leneen te mu taxawaat continuer di wax ak Gambien si ñu jàpp ne ñun ku ñu doon invite la ñu gis koo dégg lool gëj koo gis ñu ne foog ñu liggante mbiram indiwaat ko ci place bi waaye by the way xam naa ci benn maybe 30 seconds if you can explain gis naa nga start benn programme straight talk whatever what is the idea behind that straight talk show the idea behind mooy it's a neutral show boo xamante ni mboolem koo xamante ni xereñ na am na xam-xam you know for you to come and share li nga xamante ni moom nga xam te moom nga am waaw just pour create that dialogue you know between you know the knowledgeable and the seeker of knowledge awareness platform boo xam ne you know it means meant for everybody it's meant for everybody not only politicians yes everybody okay because so said law I have topics like divorce upbringing you know I'm not tamit a diaspora mooy ñu jógee ko you know from the diaspora they want to come and resettle and it's a diverse it's like an information portal all right thank you very much for that clarity loolu leer na ñu bëggoon ko leeral rek su ko defee ñu gërëmaat leen yéen tamit ñu doon seetaan di jégalu nag tey programme bi but of course you stick around bu leen sori léegi will connect you to the press conference is a government regular press conference where government authorities ministries or department heads would come and talk to the Gambian people on what they are responsible of, you know, responsible under their purview, ñu mun ci indi leeral, answer questions from journalists and all that. But we will bring you more details of that in our tomorrow's edition. Of course, we'll have another guest hopefully by tomorrow as well. Well, ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëmaat Mr. Dieng once again ci time bu mu ñëw pour waxtaan ak Gambien si lii dinañ ko soxla bu baax. So stick around, don't go away. The press conference is up next. Nga mun koo seetaan live on Eyeafrica TV di leen gërëmaat bu baax ñu dellu si waat suba incha allah di leen wax jërë ngeen jëfati ñu end ak jàmm bye bye